Hello everyone, welcome to this virtual presentation. How are you doing? I hope all of you are well. This is your Simi Miss now with you to lead this virtual presentation. Dear boys, be the best version of yourself for you. Try to be the best version of yourself. You see, all of us engage in many activities to make other people like us, to look like attractive to them, or to impress them with our talent, intelligence, or insight. Our motivations for doing this can be good and meaningful, but we may also try to be attractive to people to get validation of our worthiness. This can be unhealthy. There's nothing wrong with trying to be attractive to others or wanting others to think highly of us. Anyone who's ever had a job interview or tried out for a sports team knows that this can be very important. But dear boys, when we get into the habit of doing it, of second guessing our every word or action based on how it will be perceived and whether it will make people like us or accept us. We either don't trust our own judgment or care too much about others' reactions to how we present ourselves. So, boys, you have to strive to be the best version of yourself for your own sake, to make you happy. Think about something you do to impress someone else. Now think honestly about whether or not it brings you joy, makes you proud, or enhances your self esteem. If there's nothing in it for you, you should take a long, hard look at the activity and your motivation for engaging in it. Again, there's nothing inherently wrong with doing something to make other people like you, but you should spend most of your time doing things for you. That may sound selfish, but making choices for you helps you develop the best version of yourselves. Dear boys, be the best version of you. Try hard to be the best version of you. So let's have a quick revision on what we read in our previous lesson. We talked about Nelson Mandela and we watched a documentary on life and works of Nelson Mandela. And we read a very meaningful sentence by Nelson Mandela. And also, we were discussing Unit 1, Lesson 2 in our previous lesson. That is Nelson Mandela from apartheid fighter to president. And that lesson was part 1 of this lesson. And today we are going to discuss part 2 of the same lesson. Yes, we also read the very first part of this text and we learned some word meanings and finally we analyzed the text very shortly. So dear boys, now move to the second part of this lesson. I hate race discrimination most intensely and in all its manifestations.
ডিসক্রিমিনেশন কথাটার মানে হলো বৈষম্য, রেস ডিসক্রিমিনেশন বর্ণ বৈষম্য, ইন্টেন্সলি তীব্রতা। ম্যানিফেস্টেশনস কথাটার অর্থ হচ্ছে বহিঃপ্রকাশ বা প্রদর্শন। I hate race discrimination most intensely and in all its manifestations. আমি বর্ণ বৈষম্যকে এবং এর বহিঃপ্রকাশকে, যে কোনো জায়গায় এর বহিঃপ্রকাশকে, যে কোনো প্রকারে এর বহিঃপ্রকাশকে তীব্রভাবে ঘৃণা করি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি তোমাদেরকে এই টেক্সটের ভাবানুবাদটা বলে দিচ্ছি। I have fought it all during my life. আমি আমার জীবন দশায় সারা জীবন এর বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছি। I will fight it now. আমি বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে এখনও লড়াই করে যাচ্ছি। And will do so until the end of my days. এবং আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব। Mandela said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president in 1994, 1994 সালে ম্যান্ডেলা যখন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন, তখন তিনি তার দায়িত্ব গ্রহণের সময় যে ভাষণটি প্রদান করেছিলেন সেখানে বলেছিলেন, "দ্য টাইম ফর দ্য হিলিং অব দ্য wounds হ্যাজ কাম।" হিলিং হচ্ছে সুস্থতা লাভ করা বা নিরাময় করা, wounds ক্ষত। এই যে ক্ষত আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ক্ষত শুকানোর সময় এসে গেছে। The moment to bridge the chasms that divide us has come. যে ফাটল বা গহ্বর আমরা বলতে পারি বা গর্ত বলতে পারি, আমাদের মধ্যে যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে বা যে বৈষম্য আমাদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে, সেই বৈষম্যকে ব্রিজ করার বা সেই বৈষম্যকে দূর করার মুহূর্ত এসে গেছে। We have at last achieved our political emancipation. অবশেষে আমরা আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করেছি। So dear boys, now let's watch a speech delivered by Nelson Mandela. Both Nelson Mandela and South Africa had traveled a long way to get to this moment. More than 300 years of white domination ended for good with the swearing in of Nelson Mandela as this African nation's first black president. So help me God. He was the most famous opponent of the brutal racist system of apartheid, imprisoned 27 years. Today, Mandela paid tribute to his new vice president, F.W. de Klerk, the last apartheid president who negotiated the historic transfer of power. Mandela then called for unity in this racially diverse and racially divided land. The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divides us has come. The time to build is upon us. This was something few people ever had expected to see, a peaceful transition after years of bloody racial strife. Hundreds of dignitaries from around the world came to witness history, to see the South African military, which once had enforced apartheid, fly overhead in tribute to Nelson Mandela, trailing the colors of the new South African flag. Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished guests, comrades and friends, today all us do, by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Our daily deeds as ordinary South Africans must produce an actual South African reality that will reinforce humanity's belief
in justice, strengthen its confidence in the nobility of the human soul, and sustain all our hopes for a glorious life for all. All this we owe both to ourselves and to the peoples of the world who are so well represented here today. To my compatriots, I have no hesitation in saying that each one of us is as intimately attached to the soil of this beautiful country as are the famous jacaranda trees of Pretoria and the mimosa trees of the bushveld. Each time one of us touches the soil of this land, we feel a sense of personal renewal. The national mood changes as the seasons change. We are moved by a sense of joy and exhilaration when the grass turns green and the flowers bloom. That spiritual and physical oneness we all share with this common homeland explains that the depth of the pain we all carried in our hearts as we saw our country tear itself apart in terrible conflict, and as we saw it spent, outlawed, and isolated by the peoples of the world, precisely because it had become the universal base of the pernicious ideology and practice of racism and racial oppression. We, the people of South Africa, feel fulfilled that humanity has taken us back into its bosom, that we, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We trust that you will continue to stand by us as we tackle the challenges of building peace, prosperity, non-sexism, non-racialism, and democracy. We deeply appreciate the role that the masses of our people and their political, mass democratic, religious, women, youth, business, traditional and other leaders have played to bring about this conclusion. Not least amongst them is my second Deputy President, the Honorable F.W. de Klerk. We would also like to pay tribute to our security forces in all their ranks for the distinguished role they have played in securing our first democratic elections and the transition to democracy from bloodthirsty forces which still refuse to see the light. The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. The time to build is upon us. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. We succeeded to take our last steps to freedom in conditions of relative peace. We commit ourselves to the construction of a complete, just, and lasting peace. We have triumphed in the effort to implant hope in the breasts of the millions of our people. We enter into a covenant that we shall build a society in which all South Africans,
both black and white, will be able to walk tall without any fear in their hearts, assured of their inalienable right to human dignity, a rainbow nation at peace with itself and the world. As a token of its commitment to the renewal of our country, the new interim government of national unity will, as a matter of urgency, address the issue of amnesty for various categories of our people who are currently serving terms of imprisonment. We dedicate this day to all the heroes and heroines in this country and the rest of the world who sacrificed in many ways and surrendered their lives so that we could be free. Their dreams have become reality. Freedom is their reward. We are both humbled and elevated by the honor and privilege that you, the people of South Africa, have bestowed on us as the first president of a united, democratic, non-racial, and non-sexist South Africa to lead our country out of the valley of darkness. We understand it still that there is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, bread, water, and salt for all. Let each know that for each, the body, the mind, and the soul have been freed to fulfill themselves. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. In 1993, Mandela was awarded the Nobel Peace Prize. 1993 সালে ম্যান্ডেলা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। In honor, he shared with F.W. de Klerk, the white African leader who had freed him from prison 3 years earlier. ম্যান্ডেলা তার এই যে নোবেল পুরস্কারটি, তার গৌরবোজ্জ্বল যে পুরস্কারটি, তিনি F.W. ক্লার্কের সাথে শেয়ার করেন। দুজন সম্মিলিতভাবে এই পুরস্কারটি অর্জন করেন। এবং এই জায়গাটায় একটু বলে নেব, F.W. ক্লার্ক হচ্ছেন একজন হোয়াইট আফ্রিকান লিডার, মানে তিনি হলেন একজন শ্বেতাঙ্গ লিডার ছিলেন তখনকার। তো তিনিই কিন্তু ম্যান্ডেলাকে 3 বছর আগে, দ্যাট মিন্স 1990-তে তাকে কিন্তু জেল থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, and negotiated the end of apartheid, এবং বর্ণ বৈষম্যের সমাপ্তি নিয়ে তার সাথে আলোচনায় বসেছিলেন। নেগোশিয়েটেড, সমঝোতার আলোচনা, সমঝোতা করা। তাহলে F.W. ক্লার্কের অবদান অনেকখানি বর্ণ বৈষম্য বা আমরা বলছি রেস ডিসক্রিমিনেশন বা অ্যাপারথেইড মুভমেন্ট, এটাকে সমঝোতায় নিয়ে আসার একটা বড় একটি নাম হচ্ছে F.W. ক্লার্ক। তাহলে এই F.W. ক্লার্কের সাথে ম্যান্ডেলা 1993 সালে নোবেল পিস প্রাইজ, নোবেল শান্তি পুরস্কার, এটা একসাথে অর্জন করেছে। Mandela went on to play a prominent role on the world stage as an advocate of human identity. Advocate of human identity.
মানুষের আত্মমর্যাদার প্রবক্তা হিসেবে। ম্যান্ডেলা মানুষের আত্মমর্যাদার প্রবক্তা হিসেবে বিশ্বমঞ্চে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। প্রমিনেন্ট প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। In the face of challenges ranging from political repression to AIDS. পলিটিক্যাল রিপ্রেশন হলো রাজনৈতিক নির্যাতন। তাহলে ম্যান্ডেলা রাজনৈতিক নির্যাতন থেকে শুরু করে এইডস পর্যন্ত যে চ্যালেঞ্জগুলি রয়েছে, এই চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হয়ে ম্যান্ডেলা ব্যক্তির আত্মমর্যাদার প্রবক্তা হিসেবে সারা পৃথিবীতে বা পৃথিবীর মঞ্চে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, চলো ওয়ার্ড মিনিংগুলি আবার একটু দেখে নিই। ম্যানিফেস্টেশনস মানে হলো প্রদর্শন বা বহিঃপ্রকাশ, শোয়িং, এক্সিবিশন বা অ্যাপিয়ারেন্স আমরা বলছি। অ্যাকসেপ্টেন্স গ্রহণ বা গ্রহণযোগ্যতা, রিসেপশন। ইন্টেন্সলি তীব্রভাবে, এক্সট্রিমলি রিসলভ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ডিটারমিনেশন। আ ফার্ম ডিসিশন আমরা বলছি দৃঢ় সংকল্প। এমানসিপেশন মুক্তি, লিবারেশন অর ফ্রিডম। খ্যাজমস আমরা বলছি ফাটল বা গর্ত। ফ্র্যাকচার ডিপনেস অফ গালফ। নেগোশিয়েট সমঝোতা। আরবিট্রেট ইন্টারসিড। প্রমিনেন্ট প্রধান, আউটস্ট্যান্ডিং। রিপ্রেশন নির্যাতন বা সাপ্রেশন। সো ডিয়ার বয়েজ, এখানে অনেকগুলো নতুন ওয়ার্ড আমরা পেয়েছি এবং এই ক্যাজমস এটা একটা সম্পূর্ণই নতুন ওয়ার্ড তোমাদের জন্য। সো যে মিনিংগুলি রয়েছে এই ওয়ার্ড মিনিংগুলি তুমি নিজ দায়িত্বে শিখে নিও, কারণ তোমার যদি একটা ভালো ওয়ার্ড মিনিং স্টোরেজ না থাকে তাহলে তুমি কিন্তু ইংরেজি ভাষাটাকে খুব ভালোভাবে চর্চা করতে পারবে না। সো আই ইন্সপায়ার ইউ অল টু লার্ন new word meanings to enrich your vocabulary storage. Dear boys, here you have a home task. Here you are instructed to write down 5 sentences on race discrimination. আগামী ক্লাসে আমি তোমাদের কুইজ এক্সাম সংক্রান্ত কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার চেষ্টা করব। কিছু এক্সারসাইজ আমি করে দেখাবো তোমাদেরকে, ঠিক যেমনটি তোমার এক্সামে তুমি পাবে ঠিক তেমন একটা মডেল কোয়েশ্চেন সলভ করে দেখাবো। So dear boys, that's it for today. Don't fear to praise others. Always praise others and also help others. Love the people around you. Take care. Thanks to you all.